de sa famille, Gamot de Bournonville et Baudouin de Bournonville. Guillaume de Bremond, v. 1340-1415, Seigneur d'Ars. Jean Four de Biel, v. 1361, 1415, Seigneur de Biel, de la Marchière, etc. Jean de Chalon, v. 1383-1415, Seigneur de Ligniel et Châtel. Jacques de Chatillon, plus 1415, Amiral de France, Seigneur de Dampierre. Guy III de Clermont-Nesle, 1365-1415, Sire d'Effemont. Guichard V de Comborn, 1350-1415, Vicomte de Comborn. Collard de Fosseaux, v. 1362-1415, Seigneur de Warcoing. Louis de Guistelise, plus 1415, Seigneur de Guistelise. Guillaume III de Gorsy, 1362-1415, Baron de Gorsy. Jean Four de la Hamaïde, 1364-1415, Seigneur de la Hamaïde et de Condet, Consigliere de Philippe II de Bourgogne. Guillaume VII de Horns, 1358-1415, Comte de Horns. Guillaume IV de Melun, v. 1350-1415, Vicomte de Melun et Comte de Tangcarvely. Jean de Montaigu, plus 1415, Archive de Sens. Ferrier de Vaudemont, 1368-1415, Comte de Vaudemont et Sire de Joinville. Jean VI de Pierrepont, 1388-1415, Comte de Roussy et Seigneur de Montmirail. Guichard Dauphin I, 1360-1415, Ancien Grand Maître de France, Seigneur de Geligny. Guichard Le Jeune Dauphin II, 1388-1415, Seigneur de Geligny. Pierre II de Villens, v. 1360-1415, Roi d'Avito. Robert de Waverin, Sire de Waverin, de Lillers et de Malinois, Sénéchal de Flandre. Robert de Waverin, Fils du Président. Robert de Bonny, v. 1351-1415, Maréchal de Berry. Jean de Guérin-Sears, v. 1371-1415, Baron du Puiset, Grand Chambellan de Louis d'Orléans, Maître d'Hôtel du Roi Charles VI, et Chevalier Banneret au service d'Isabelle de France. Guillaume de Sévuz, Seigneur de Sévuz. La bataille d'Azincourt, en anglais, Battle of Agincourt, Se déroule le 25 October 1415 près du village d'Azincourt, dans le nord de la France. Cette importante bataille de la guerre de Cent Ans se conclut par la victoire inattendue et écrasante des armes anglaises d'Henri V sur les troupes françaises pourtant supérieures en nombre et en chevaliers. Les troupes françaises, fortes d'environ 10,000 hommes tentant de barrer la route à l'armée du Roi d'Angleterre Henri V, fortes d'environ 8,000 hommes qui tentent de regagner Calais, devenue anglaise en 1347. Débarqué le 13 août au lieu chef de cause, près de la ville de Harfleur, l'armée anglaise parvient au bout d'un mois de siege, 18 août 22 septembre 1415, à prendre cette dernière, s'assurant ainsi d'une tête de pont en Normandie. Jugant la saison trop avancée, Henri V se refuse à marcher sur Paris, et comme son aile Edouard III en 1346, ILS 1346, il se dirige avec son armée vers le nord de la France en vue de rembarquer vers l'Angleterre. L'ost trop avancé, Henri V se refuse à marcher sur Paris, et comme sur Paris, et comme son aile Edouard III en 1346, il se dirige avec son armée vers le nord de la France en vue de rembarquer vers l'Angleterre. L'ost du Roi de France, Charles VI, absent cardiant alors d'une maladie mentale, parvient à rattraper les Anglais le 24 octobre. La bataille qui s'ensuit se sauté par une défaite importante pour le camp français, la cavalerie lourde,
Ronde moins efficace par un terrain boix et les retranchements anglais, est transpercé par les archers anglais et gallois, équipes de grands arcs à trace longue portée. Cette bataille, ou la chevalerie française est mise en déroute par des soldats anglais inférieurs en nombre, est souvent considérée comme la fin de l'ère de la chevalerie et le début de la suprématie des armes à distance sur la mêlée, armes de distance qui dans les armes françaises depuis 1340 incluant les armes à feu fort. La défaite est, en réaction, une cause majeure de l'épopée de Jeanne d'Arc, plus de l'investissement dans l'artillerie qui deviendra une spécialité française. Pour les Anglais, cette bataille reste l'une des victoires les plus célèbres, notamment par William Shakespeare dans Henri V. Henri V d'Angleterre envahit la France après l'échec des négociations avec les Français. Il revendique le titre de roi de France à travers la lignée de son arrière-grand-père Édouard III, bien en pratique les rois d'Angleterre fussent prêts à renoncer à cette revendication si les Français reconnaissaient leur souverain en Aquitaine, notamment lors du traité de Bretigny en 1365. Henri convoque alors un grand concile au printemps 1414 pour discuter d'une guerre avec la France, mais les barons présents insistent pour tuer le négoce plus vigoureusement et tuer modera ses revendications. Lors des négociations qui suivent, Henri V annonce tuer abandonnera ses revendications au trône si les Français payent la somme restante de 1,6 million de couronnes pour la rencontre du roi Jean tout le bon, qui avait capture à la bataille de Poitiers en 1356, et reconnaissant la souveraineté anglaise sur la Normandie, la Touraine, l'Anjou, la Bretagne et la Flandre, ainsi bien sûr que sur l'Aquitaine. Henri épourait Catherine, la plus jeune fille du roi Charles VI et recevait un dot de 2 millions de couronnes. La Touraine, l'Anjou, la Bretagne et la Flandre, ainsi bien sûr que sur l'Aquitaine. Henri épourait Catherine, la plus jeune fille du roi Charles VI et recevait un dot de 2 millions de couronnes. Les Français répondent par des termes qu'ils considèrent comme généraux, à savoir un dot de 600,000 couronnes pour le mariage d'Henri et de Catherine ainsi qu'une Aquitaine anglaise élargie. Au début de l'année 1415, les négociations n'ayant abouti à rien, les Anglais affirment que les Français sont moqués de leurs demandes et ont ridiculous Henri V en décembre 1414, le Parlement anglais est persuadé d'accorder à Henri un double subside, un taxe du foie plus élevé que l'ordinaire, afin qu'il puisse reconquérir ce qu'il considère comme son héritage en France. Le 19 avril 1415, Henri convoque à nouveau un grand concile pour tuer d'un son faveur à une guerre avec la France, et cette fois, les barons anglais acceptent. Le mardi 13 août 1415, la flotte d'Henri V, forte de 1600 navires, accoste en vue de Saint-Denis chef de cause près de l'estuaire de la Seine. Le débarquement à le lendemain, 14 août chef de cause près de l'estuaire de la Seine. Le débarquement à le lendemain, 14 août, avec une armée de près de 30,000 hommes. Il demain, 14 août, avec une armée de près de 30,000 hommes. Il entreprend le siege de Harfleur avec 6 zeros de l'estuaire de la Seine. Le débarquement à le lendemain, 14 août, avec une armée de près de 30,000 hommes. Il entreprend le siege de Harfleur avec 6,000 hommes d'armes et 24,000 archers. Les commandants français de Harfleur lui demandent d'accorder un délai qui s'étend jusqu'au 23 septembre, date à laquelle la ville capitulerait si une armée française de secours n'arrivait pas. Après avoir demandé de l'aide à l'armée française stationnée à Vernon et avoir essayé un refus, Harfleur au 23 septembre, date à laquelle la ville capitulerait si une armée française de secours n'arrivait pas.
Après avoir demandé à l'aide à l'armée française stationnée à Vernon et avoir essayé un refus, Harf le capitule le 22 septembre 1415. Armée française stationnée à Vernon et avoir essayé un refus, Harf le capitule le 22 septembre 1415. Henri V prévoit de faire ici la même chose qui avait déjà été fait avec Calais, CESTA dire la transformer en colonie anglaise. Les habitants qui sont prêts à servir l'Eroi d'Angleterre sont autorisés à rester. La dysenterie ayant frappé son armée, Henri doit provisoirement abandonner ses rêves de conquête et rembarquer pour l'Angleterre. Il laisse un garnison à Harfla et quitte la ville le 8 octobre avec le reste de son armée en vue de regagner Calais. Il remonte par la rive gauche de la Somme, afin de trouver un pont ou un gué mal défendu. Même s'il parvient à franchir sans problème la Somme, Henri est suivi par une armée française qui essaie de lui barrer la route de Calais. Le 24 octobre, il est intercept par cette armée supérieure en nombre près du village des Incourt et doit livrer bataille. La bataille a lieu. Il est intercept par cette armée supérieure en nombre près du village des Incourt et doit livrer bataille. La bataille a lieu dans la clairière entre les bois des Incourt et de Tramecourt, dans la Somme. Henri est suivi par une armée française qui essaie de lui barrer la route de Calais. Le 24 octobre, il est intercept par cette armée supérieure en nombre près du village des Incourt et doit livrer bataille. La bataille a lieu dans la clairière entre les bois des Incourt et de Tramecourt, dans l'actuel pas de Calais près du village des Incourt. Le champ de bataille est un élément déterminant pour l'issue de l'affrontement. Par cette armée supérieure en nombre près du village des Incourt et doit livrer bataille. La bataille a lieu dans la clairière entre les bois des Incourt et de Tramecourt, dans l'actuel pas de Calais près du village des Incourt. Le champ de bataille est un élément déterminant pour l'issue de l'affrontement. Au nord, au pied de la colline et dans des champs fraîchement labourés, se trouvait l'armée commandée par Charles d'Albret, connétable de France. La bataille a lieu dans la clairière entre les bois des Incourt et de Tramecourt, dans l'actuel pas de Calais près du village des Incourt. Le champ de bataille est un élément déterminant pour l'issue de l'affrontement. Au nord, au pied de la colline et dans des champs fraîchement labourés, se trouvait l'armée commandée par Charles d'Albret, connétable de France, qui syest place. Après une longue poursuite de 11 jours pied de la colline et dans des champs fraîchement labourés, se trouvait l'armée commandée par Charles d'Albret, connétable de France, qui syest place, après une longue poursuite de 11 jours, pour interdire le passage vers Calais auxiliary forces anglaises qui ont mené une campagne sur la Somme. La nuit du jeudi 24 après une longue poursuite de 11 jours, pour interdire le passage vers Calais auxiliary forces anglaises qui ont mené une campagne sur la Somme. La nuit du jeudi 24 octobre se passé sur le terrain pour les deux camps. Un lourd commandé par Charles d'Albret, connétable de France, qui syest place, après une longue poursuite de 11 jours, pour interdire le passage vers Calais auxiliary forces anglaises qui ont mené une campagne sur la Somme. La nuit du jeudi 24 octobre se passé sur le terrain pour les deux camps. Un lourd peloton tout la nuit sur les deux armes pour abrities. Le champ de bataille, tout en longueur, est fortement détrempé, particulièrement côté français dans le bas de la colline au col un ruisseau devenu Torly, tout en longueur, est fortement détrempé, particulièrement côté français dans le bas de la colline au col un ruisseau devenu torrent durant la nuit. Le terrain bouilleux disavantage l'armée française composée de nombreux chevaliers en armure dont certains durant la nuit.
Le terrain bouilleux disavantage l'armée française composée de nombreux chevaliers en armure dont certains se noient sous leurs poids. Le religio de Saint-Denis dira dans sa chronique que les troupes françaises marchaient dans la bouille qui s'enfonçait jusqu'aux genoux. Ils étaient composés de nombreux chevaliers en armure dont certains se noient sous leurs poids. Le religio de Saint-Denis dira dans sa chronique que les troupes françaises marchaient dans la bouille qui. Le religio de Saint-Denis dira dans sa chronique que les françaises marchaient dans la bouille qui s'enfonçait jusqu'aux genoux. Ils étaient déjà vécus par la fatigue avant même de rencontrer l'ennemi. Ils étaient déjà vécus par la fatigue avant même de rencontrer l'ennemi. Au point du jour, le vendredi 25, la Saint Crepin l'ennemi. Au point du jour, le vendredi 25, la Saint Crepin, Henri V dispose sa petite armée, environ 6000 combattants, dont 5000 archers et 1000 hommes d'armes. Ilest probable, la Saint Crepin, Henri V dispose sa petite armée, environ 6000 combattants, dont 5000 archers et 1000 combattants, dont 5000 archers et 1000 hommes d'armes. Ilest probable que les trois forces habituelles ayant places sur un ligne, chacune avec ses archers sur les flancs et les hommes d'armes de montes occupant le centre, les archers ayant places en avant dans des avances en forme de coin, presque exactement comme à la bataille de Crécy. Henri V se met en bon chef de guerre à la tête de ses hommes, entour de sa garde personnelle, dans le corps personnel, dans le corps de bataille principal, forme d'un ligne ininterrompu de combattants sur quatre rangs. Le duc de York comm and l'aile droite, tandis que le sire de Camois est à la tête de l'aile gauche. Les archers sont menés par le duc d'Erpingham, dont un grande majorité se trouve sur les flancs, ainsi que 200 autres archers dans le bois de Tramecourt afin d'empêcher un encerclement par les Français. Enfin, les archers se sont protégés par des ranges de pierre, destinés à briser la charge française. Les Français, en revanche, sont groupes sur trois lignes et en masse. Un grès à briser la charge française. Les Français, en revanche, sont groupes sur trois lignes et en masse. Un grand nombre de seigneurs français sont présents, au point que des bannières doivent être repliées car elles gênent la vue du corps de bataille principal. Ils sont significativement plus nombreux que les Anglais, mais à incourt, ils ne peuvent pas utiliser la puissance de leur charge. Le terrain bouilleux fait glisser les chevaux lourdement charges. To replies car els gênent la vue du corps de bataille principal. Ils sont significativement plus nombreux que les Anglais, mais à incourt, ils ne peuvent pas utiliser la puissance de leur charge. Le terrain bouilleux fait glisser les chevaux lourdement charges. Les quatre vagues d'attaques successives s'empêtrent les uns dans les autres. L'avant-garde française est composée de 300 chevaliers, commandé par les grands seigneurs et le maréchal Boucicaut, le connétable Charles d'Albret, le duc d'Orléans, le duc de Bourbon, le comte de Vendôme, David de Rambours, grand maître des arbaletriers, le seigneur de Dampierre, amiral de France, Guichard Dauphin, et autres officiers du roi, d'après Monstrelet. Le plus puissant d'entre eux, le duc de Bourgogne, Jean sans père, est absent, il désirait participer à la bataille et avait même mobilisé des troupes. Le gouvernement Armagnac alors en place avait en effet commandé au duc de Bourgogne l'envoi de 500 hommes d'armes et de 300 archers. Cependant, sa présence n'était pas suffisante à cause notamment de la rivalité entre les partis bourguignons et Armagnac 11. De ce fait, Jean sans père donna à ses vassaux l'ordre de ne pas se rendre à la bataille,
ordre qui ne fut bien entendu pas écoute puisque nombre de chevaliers français Tuesday aux incours étaient sujets du duc de Bourgogne, dont ses propres frères Antoine de Brabant et Philippe de Nevers. Le corps de bataille principal, 150 meters derrière l'avant-garde Ardenne et de Fauquemergues. Ces deux premières batailles sont constituées d'hommes en armure qui ont mis pied à terre. L'arrière-garde est composé de combattants de petite noblesse et de combattants de basse naissance, soldats et hommes de traits, soit au total for 100 combattants. Ils sont faits en reléguer à l'arrière à cause de l'organisation traditionnelle des batailles, qui veut que les grands soient à l'avant. De plus, selon les chroniqueurs lescals, l'Ost Royal refuse l'aide de 4000 arbitraires genois car ils estiment bien assez nombreux. Sur les flancs, deux contingents de cavalerie lourd, soit 400 cavaliers. Sun but est de briser les rangs d'archers anglais et de faciliter de cette manière l'attaque des batailles principales. Les commentateurs français estiment que les chevaliers ont pu craindre car, s'ils sont captures, un rancon sera versé pour les libérer. N'est pas le cas de la piétale, composé de simples soldats. Ceux-ci ont intérêt à défendre chèrement leur peau et à bien se battre. Des débats courants sur le nombre de Français présents, aminant ainsi un rapport de 1 contre 2 à 1 contre 2, soit environ 72,000 hommes d'armes français. Le nombre le plus raisonnable ref nécessaire est celui d'en curie, 13,500 Français. Le Royaume de France ne peut mobiliser davantage, d'autant plus qu'une partie de l'Ost est à en charge de la protection du ROI. Pendant les 3 premières heures après le lever du soleil, il n'y a aucun combat. Des négociations s'engagent. Les Français demandent la renonciation du ROI d'Angleterre à la couronne de France. Les Anglais de leur côté demandent l'accès libre à Calais et sont même prêts à rendre les forteresses qu'ils chenant dans et demandent l'accès libre à Calais et sont même prêts à rendre les forteresses qu'ils chenant dans le nord du Royaume de France, Harfla, qu'ils viennent de prendre dans le nord du Royaume de France, Harfla, qu'ils viennent de prendre après un long siège d'un mois, entre autres. Els écuant accès libre à Calais et sont même prêts à rendre les forteresses qu'ils chenant dans le nord du Royaume de France, Harfla, qu'ils viennent de prendre après un long siège d'un mois, entre autres. Els écuant, un drapeau de couleur rouge à tête de mort sera par les Français pour annoncer de prendre après un long siège d'un mois, entre autres. Els écuant, un drapeau de couleur rouge à tête de mort sera par les Français pour annoncer auxiliary anglais qu'il n'y aura pas de prisonniers. En revue, dans le nord du Royaume de France, Harfla, qu'ils viennent de prendre après un long siège d'un mois, entre autres. Els écuant, un drapeau de couleur rouge à tête de mort sera par les Français pour annoncer auxiliary anglais qu'il n'y aura pas de prisonniers. En revue alors qu'il plutvier mettre son armée à l'abri dans les granges du village, côté français en subit la pluie, plus que tout. Les Els écuant, un drapeau de couleur rouge à tête de mort sera par les Français pour annoncer auxiliary anglais qu'il n'y aura pas de prisonniers. En revue alors qu'il plutvier mettre son armée à l'abri dans les granges du village, côté français en subit la pluie, plus que tout. Les Français sont sûrs de gagner et font la fête pendant la nuit, et les adoubements vont bon train. Ilest dixars. L'armée anglaise met genou en terre et base le sol. Leroi d'Angleterre, en manque de vivres avec une armée malade et fatiguée, ne peut repousser la bataille. En revue d'Angleterre fait alors avancer ses hommes de 600 meters vers les lignes françaises, d'un part pour les provoquer et les faire attaquer, d'autre part pour occuper la partie la plus étroite de la plaine, entre deux forêts.
De plus, NSE plaquant aussi près, il met les Français à portée des flèches des arcs anglais. Les archers se réfugient derrière des pierres ils tales les soirs ou la veille, apports et plants dans les sols pour parer les charges de cavalerie. Ils décochent un premier volley. Oubliant les lecons des batailles de Crécy et de Poitiers, les chevaliers français, 200 hommes de cavalerie lourd sur chaque aile, chargent les rangs anglais. Mais seuls 900 cavaliers sont à leur poste. Le premier obstacle est le terrain, de trempe par la pluie qui s'est abattue tout la nuit et fraîchement labour, nous sommes fin octobre. Le second obstacle se trouve dans les archers anglais et leurs redoutables capacités. Cribles, cavaliers et manches indignant par les rangs ennemis. Ceux qui ont réussi sont impalés sur les pierres des archers ou captures, voir Tuesday. Sur-ci, les chevaux blesses cherchent à s'enfuir et se heurtent à l'avant-garde française rapide, qui devant ce massacre, décide de charger. Le connétable lui-même dirige la ligne principale des hommes d'armes de montes. Et fut l'avant-garde tout fendu en plusieurs lieux, d'après la chronique de Rouisseauville. Alors commenceront à choir hommes d'armes sans nombre, d'après Lefebvre. Les archers anglais diversent leurs flèches et noircissent les ciels. Du côté français, les hommes de traits sont bleaks derrière l'arrière-garde. Les Français utilisent des canons et serpentines, Lefebvre. Sous les poids de leurs armures, les hommes d'armes de l'avant-garde s'enfoncent profondément dans la bouillie à chaque pas. Ils indignent cependant les lignes anglaises et engagent les combats avec les hommes d'armes anglais. Pendant un court moment, les combats est intense. L'armée anglaise se voit contrainte de reculer. En revue est presque mis à terre, la couronne de son homme voit l'un de ses ornements fendu par le connétable qui réussit à fendre la garde rapprochée du roi, il est rapidement disarmé. Les archers anglais répondent par d'autres salves. Piges dans un entonnoir, les Français, embourbés, obligés de baisser la tête face auxiliary flèches, incapables de lever leurs armes dans cette mêlée trop serrée, sont immobilisés. Les Anglais en profitent et pénétrent les rangs français. Les archers délaissent leurs arcs pour des armes de corps à corps, épées, hatchets, maillets, becs de faucons, et entrent dans la mêlée. L'avant-garde française est taillée en pieces en un demi-heure. Cette première ligne ruinée bat en retraite mais se heurte à la deuxième ligne de bataille française qui entre dans la mêlée, ce qui engendre une énorme confusion. Les cadavres des chevaux et des hommes barrent tout progression et tout assaut. Les Anglais comprennent que la bataille est presque gagnée et cherchent à faire des prisonniers. Contrairement auxiliary ordres d'en revue, les hommes d'armes anglais profitent de la victoire qui se fait jour et font de nombreux prisonniers espérant en tirer rancon comme c'est alors l'usage, estimant en outrage il serait plus chrétien de les tuer. Certains Français, selon les chroniqueurs, s'enfuient alors. Les Français recueillent alors quelques renforts. D'abord, le duc de Brabant, frère de Jean sans père duc de Bourgogne, arrive avec 11 de ses chevaliers. Il n'attend pas son armure qui doit arriver par convoi, endosse le tabard de son chambellan et fonce dans la mêlée. Puis, dans le dos des Anglais, des cris retentissent. Ces hommes seigneur des Incourt, Riflard de Palmas et Robinet de Bournonville, avec 600 paysans. Ils prenant auxiliary bajages royaux et parent de la paix royale, d'un couronne, des sias royaux et d'un parti du trésor royal. Tout monter à croire que cela était prévu dans le plan initial français. De pair d'être attaqué à revers, Henry V ordonnait de massacrer les prisonniers sinon les seigneurs, selon Georges Chastelain.
Mais les archers refusent parce qu'un tel acte supprime toute possibilité de demander rencontre des prisonniers. Henry V menace dépendre quiconque refusera d'obéir à ses ordres et charge un accueillir et 20 archers de tuer les prisonniers. Il craint que la charge des embarques des incours ennemis les prisonniers français à solo ever contre leurs gardiens. Chaque homme Tuesday sun prisonnier. Ils sont égorges, ils sont crane fracas à la masse d'armes ou à la hache. Ou bien enfermis dans des granges osquels on met le feu, rapports par Gilbert de Lannoy qui échappe depuis auxiliary flammes. Le duc de Brabant est-il oui aussi égorge? Il n'a pas reconnu par les Anglais en tant que membre de la maison de Bourgogne. Henry V put alors se tourner vers le combat principal. C'est alors que la troisième ligne française, bien que sans chef, charge etse brise sur les Anglais ets en foot à son tour. Is embarque des incours etses hommes battant yeux aussi en retraite. Ilest dix septembre heures. La bataille est terminée. Revenant le lendemain matin sur le champ de bataille, Henry V fait massacrer les blessés français qui ont survécu. En plus de leur indiscipline et de leur conviction de remporter la victoire grâce à leur supériorité numérique, les Français se créeront eux-mêmes certaines difficultés. Ils avaient plus tout la nuit précédant la bataille. Terbois, Bourbier. Arbalètes, les cordes d'arbalètes françaises étaient trop humides et dans souvent hors fonctionnement. De plus, les arbalétriers étaient mal placés pour tirer. Jean tout le mingre de Boussacat, commandant les troupes françaises, avait établi un plan de bataille quelques jours avant la bataille avec les grands nobles présents. Cependant, il ne peut être appliqué car il ne prena it pas en compte la nature du terrain, qui allait devenir celui des incours. Il fallut se rendre à l'évidence que l'ost du roi de France était trop nombreux pour manœuvrer dans un plan aussi étroit rendant alors obsolète le plan de Boussacat. En conséquence, en revient à un plan plus simple et traditionnel, en rejetant la piété et les gens de trait à l'arrière, privant les hommes d'armes de leurs soutiens. Placement en hauteur des Anglais. Les Français ont charge, de plus rapide, sur un pente-bois. Tataqui de placement des lignes anglaises occupant la place entre les deux bois, plus moyen de les attaquer de côté. En outre, Henry V avait placé des hommes dans les bois pour éviter toute approche française par ceux-ci. Les Anglais étaient placés en entonnoir, les Français ont eu le réflexe, chevaleresque, de charger tout droit, les plaquant ainsi sous les flèches anglaises en tir croise. Tous les attaquants français étaient à découvert, de même que les Anglais d'Ailers, et les archers anglais en avaient tué tirer sans cesse devant eux puisque sur les côtés se trouvaient les deux bois qui restraignaient leur cible. Armes de jet, les longbows, un des arcs les bois pour éviter toute approche française par ceux-ci. Les Anglais étaient placés en entonnoir, les Français ont eu le réflexe, chevaleresque, de charger tout droit, les plaquant ainsi sous les flèches anglaises en tir croise. Tous les attaquants français étaient à découvert, de même que les Anglais d'Ailers, et les archers anglais en avaient tué tirer sans cesse devant eux puisque sur les côtés se trouvaient les deux bois qui restraignaient leur cible. Armes de jet, les longbows, un des arcs les plus puissants, mais ne pouvant toutefois transpercer une armure de mâles au de plates ou auxiliary de fautes de celle-ci. Aussi les tirs étaient, à longue distance, des tirs de sap, et non des tirs efficaces, pour blesser les troupes dont l'équipement défensif était léger et les flèches avaient perdu leur puissance contre les chevaliers lourdement armés. Il fallut se positionner en deca d'un centaine de mètres pour que les longbows anglais, d'une puissance moyenne de 110 livres, allant de 100 à 180 livres, puissent se monter efficaces dans ce travail de sap.
Il n'existe d'alers aucun tema ignifiable d'unnoble ayant Tuesday par un flèche anglaise, ni pour cette bataille ni dans un autre. Cadence de tir des archers anglais, de 12 à 14 flèches par minute, les arbalètes ne peuvent tirer que 2 carreaux par minute. De plus, les archers anglais étant positionnés en entonnoir, les tirs croisés est révèlent efficace pour ajouter de la confusion dans la mêlée française. Le nombre de cavaliers français à la charge en rang serrés. Lorsqu'un cheval tombe pendant la charge, le suivant l'écrasait fréquemment au trébuchet sur lui. Les archers anglais, qui composaient les duels, avaient une plante de pierre dans le sol, afin de se prémunir des charges de cavalerie. Les pertes totales des Anglais sont de 13 chevaliers, dont le Duc de York, petit-fils d'Edouard III, Tuesday par le Duc d'Alençon, et 600 simples soldats. Les Français perdent 6000 chevaliers dont le connétable, et de nombreux grands seigneurs, dont 4 princes du sang et Edouard III de Bar, plusieurs ducs, Génier d'Alençon. Charles d'Orléans, 5 comtes, dont Philippe de Bourgogne et le comte Robert de Merly, 90 barons et union milliers d'autres chevaliers sont faits prisonniers. Baudouin d'Ailly, dit Beaugiois, seigneur de Picquigny, Vidame d'Amiens, grand seigneur de l'Amiénois, conseiller et chambellan du roi de France Charles VI, meurt 3 semaines après la bataille, des suites de ses blessures. A signaler également la mort du duc de Brabant et de Limbourg Antoine de Bourgogne, venu participer à la bataille côté français malgré la neutralité affichée de son frère et suzerain Jean sans père, duc de Bourgogne. Pour survivre, le muet de ne pas participer, à ce combat, le duc de Bretagne, Jean, bien inéluctable, n'assiste pas. Étant venu à Amiens avec un grand nombre de ses bretons, communément estimés à 10 000 hommes, il aime mieux attendre l'issue de la guerre, plutôt que de s'exposer de trop près auxiliary dangers. La bataille terminée, il reprit le chemin de son Dutch, sans même avoir vu les ennemis, mais non sans quelque dommage pour les localités où il passait. There will be no this inserted audio clip if you buy the software license key or activation key. 15. La Paix de Troyes, désastreuse pour la France, sera signée 5 ans plus tard. La débâcle de la chevalerie française des Incourt, qui fait suite à celles de Crécy et de Poitiers, prive momentanément la France de cadres administratifs et militaires en grand nombre du fait des nombreux Tuesday chez les bailiffs et les sénéchaux du roi. El met également en évidence la conception du passé que se font de la guerre les armes françaises et en particulier un parti de la chevalerie, alors que anglais et ottomans ont déjà organisé des armes unies et disciplines. Les Français, supérieurs en nombre, incapables d'obéir à un chef unique et placés dans l'impossibilité de faire manœuvrer les chevaux, comme à la bataille de Poitiers, 60 ans auparavant, auraient eu intérêt à négocier avec un rival, qui avait abandonné son rêve de revendiquer la couronne de France. Cette bataille marque un tournant dans l'art de la guerre en Europe. Des armes plus maniables et plus articulées, comme elle était déjà celle d'Edouard III, dont la composition et le comportement permettaient de préfigurer le déroulement des batailles intervenantes de la fin du XIVe siècle, de font des masses hétéroclites pleines de bravoure. Enfin, cette bataille fait naître dans la population française, eu égard au massacre subi, un sentiment anti-anglais, qui nourrit un patriotisme préexistant en France depuis la bataille de Bouvines, et qui s'amplifiera au cours de la guerre de Cent Ans. Charles d'Albret, v.1370-1415, Connétable de France, Sire d'Albret et Comte de Dreux. Jean d'Alençon, 1385-1415, Duc d'Alençon et Comte du Perche, Prince du Sang de France. Hugues 7 d'Amboise,
Branche de Chaumont, 1345–1415, Chambellan du Roi. Hugues et d'Amboise, 1385–1415, Fils du Président, Père de Pierre d'Amboise. Baudouin d'Ailly, Seigneur de Picquigny et de Varennes, Meurtre de Ses Blessures le 19 November. Regnault d'Azincourt, plus 1415, Seigneur de Rudel. Jean de Bailleul, Chevalier 17, Son rattachement à un des différentes families du même nom n'est pas prouvé. Édouard III de Bar, 1377–1415, Duc de Bar. Robert de Bar ou Robert de Merly, 1390–1415, Comte de Merly et de Soissons. Philibert de Beaufremont, ne vers 1340–1415, Chambellan de Bourgogne. Jean de Beaufremont, ne après 1375–1415, Fils de Philibert. Jean de Beaujeu, plus 1415, Consigliere and Chambellan du Duc de Berry, Seigneur du Colombier, Montcoquire. Hugues 7 du Bellay, 1367–1415, Seigneur du Bellay. Jean II de Bethune, 1359–1415, Seigneur de Locres. Jean du Bois Seigneur d'Annequin. Jean IV de Bonneville, v. 1355–1415, Seigneur de Bonneville. Louis de Bourbon, v. 1389–1415, Seigneur de Prioz, Prince du Sang de France. Antoine de Bourgogne, 1384–1415, Duc de Brabant et Duc de Limbourg, Prince du Sang de France. Philippe de Bourgogne, 1389–1415, Comte de Nevers et Comte de Rethel, Prince du Sang de France. Aliam de Bournonville, Chevalier, Seigneur de Bournonville et du autres membres de sa famille, Gamot de Bournonville et Baudouin de Bournonville. Guillaume de Bremond, v. 1340–1415, Seigneur d'Ars. Jean IV de Biel, v. 1361–1415, Seigneur de Biel, de la Marchière, etc. Jean de Chalon, v. 1383–1415, Seigneur de Ligniel et Châtel. Jacques de Chatillon, plus 1415, Amiral de France, Seigneur de Dampierre. Guy III de Clermont-Nesle, 1365–1415, Sire d'Effemont. Guichard V de Comborn, 1350–1415, Vicomte de Comborn. Collard de Fosseaux, v. 1362–1415, Seigneur de Warcoing. Louis de Guistelise, plus 1415, Seigneur de Guistelise. Guillaume III de Gorsy, 1362–1415, Baron de Gorsy. Jean IV de la Hamayde, 1364–1415, Seigneur de la Hamayde et de Condet, Consigliere de Philippe II de Bourgogne. Guillaume VII de Horns, 1358–1415, Comte de Horns. Guillaume IV de Melun, v. 1350–1415, Vicomte de Melun et Comte de Tancarville. Jean de Montaigu, plus 1415, Archevêque de Sens. Ferrier de Vaudemont, 1368–1415, Comte de Vaudemont et Sire de Joinville. Jean VI de Pierrepont, 1388–1415, Comte de Roussy et Seigneur de Montmirail. Guichard Dauphin I, 1360–1415, Ancien Grand Maître de France, Seigneur de Geligny. Guichard le Jeune Dauphin II, 1388–1415, Seigneur de Geligny. Pierre II de Villens, v. 1360–1415, Roi d'Avito. Robert de Waverin, Sire de Waverin, de Lillers et de Malinois, Sénéchal de Flandre. Robert de Waverin, Fils du Président. Robert de Bonny, v. 1351–1415, Maréchal de Berry. Jean de Garanciers, v. 1371–1415, Baron du Puiset, Grand Chambellan de Louis d'Orléans, Maître d'Hôtel du Roi Charles VI, et Chevalier Banneret au service d'Isabelle de France.
Guillaume de Sévuz, Seigneur de Sévuz. La bataille des Incourt, en anglais, Battle of Agincourt, Se déroule le 25 Octobre 1415 près du village des Incourt, dans le nord de la France. Cette importante bataille de la guerre de